and I'll share my screen. Right, so yeah, so let me take the question. Right, so this has been the question. So I asked you to draw, like I asked you to try, and you were trying it at the classroom as well. So I'm going to start drawing this. So I'll keep my question at here. So let's discuss this. So it says a principal is hoping to record the data of the student, teachers, classes, and desk that the students are using. Now, people, like before I go further reading, I needed to tell you, like when some scenario is given, don't assume if it is not really needed, what is not in the scenario, right? Scenario එක දීලා නැති දෙයක් ඕගොල්ලෝ උපකල්පනය කරන්න යන්නේ ඕගලන්ට අත්‍යවශ්‍යම නම් විතරයි, right? අත්‍යවශ්‍ය නැත්තම් don't go for assumptions, right? Now, where are the places that it seems that is essential for you, right? That really need to do the assumptions. If you don't have a clue to finalize the cardinality in between entities, then you can do an assumption, because we must put the cardinality ratios in between the entities, right? One to one, the one to many, the many to many, the kela confirm කරගන්න මොනා හරි source එකක් අඩුයි නම්. So assume that, and then it's better you mark what is the cardinality in between the entities, right? And again, if any entity is not provided with a primary key, right? So entity is there, but they are not providing you an primary key. When we draw a ER diagram, it is a good practice for us to have a primary key field or primary key attribute for each and every entity. And if they are not suggesting for some different entity a primary key, so assume and put it, right? Those are the only cases where you have to assume essentially, right? එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාට entities කීපයක් අතර relationships දීලා තියෙන්න පුළුවන් at some place, maybe not entities connect වෙන විදිහ අනුව ඔයාගේ ER diagram එක separate යනවා නම් කියලා කියන්නේ like when you take a ER diagram, all the entities should be connected, however directly in a way එකකින් එකට connect වෙලා, like this should be something connected, right? If the diagram goes separating, like එක entities පහක් තියෙනවා, entities තුනක් connected කියලා පේනවා, තව දෙකක් connected කියලා පේනවා. ඒ තුනයි දෙකයි අතර connection එකක් පේන්නේ නැහැ. So if something like that is there, assume the relationship, right? එහෙම cases විභාග ඉතිහාසය ඇවිල්ලාම නැහැ, right? But if something like there, so just do the assumption, right? එහෙම නැතුව අලුතින් relationships හිතා දාන්න යන්න එපා, which will like first thing make you a false table, because once we done the ER diagram, we are going to derive the table structure from the ER diagram, which we are going to do today, right? එතකොට ඔයා වැඩිපුර ඔයාගේ අතින් relationships දාගන්න ගියොත් scenario එකේ විස්තර කරලා නැති,
you are going to create additional tables which may lead to an inefficient database, right? So stick to the scenario that they have given, use the things inside it, assume if it is essential, right? Essential by means, if you need to assume if you need to finalize the cardinality, so assume if you don't have, and if you need to determine a prime key attribute or primary key attribute, assume if it is not provided, right? Then it's better you write what are the assumptions that you made if you do such, right? Okay, so here we go. And again, when when you are reading a scenario, always keep that in your mind. You are going to create a database. So have the idea why you are going to create this database. Now, this is a scenario of a school. So it's clearly says principal is hoping to record the data of the student, teachers, classes, and desk, right? So you are clear cut given this is a database that is going to store the details of student, teachers, classes, and the desks, right? So sometimes it may not like straightforward like this, but there are hints to recognize what are the things that we are going to store, right? If it is not given directly, the best way for you to identify what they are going to store by the scenario, like search for the things that is being described. There is a student and he has this kind of things. There is a car, it has this kind of things. There is a factory, it has this kind of things. So if the entities are being described, that means it is a need to store those data in the given scenario, like in the database that they are going to create according to the given scenario, right? Now, but when it comes to this question, it is pretty straightforward. In the question, it says what are the things to be stored, and the prime attributes are given very straightforward, and the relationships also given, as I not mistaken. So then we can draw something very straightforward like this. So you will find some questions like this in the past papers, and some questions which are not very much straightforward, where you have to work on it, right? So first let's go through this and see how the things are going to happen, right? And meanwhile, if you have done this question at home, right, just let me know your drawings, right? The people who have sent me, brilliant. They were like almost okay, almost correct. There were some slight mistakes in one or two diagrams, but you will realize what are the mistakes that you have done, right? Okay, so the ER diagram question that says, as I told you, the principal is hoping to record the data of the student, teachers, classes, and desks that the students are using, right? So in that, we can clearly identify there are 4 types of entities inside this. So I told you to recognize the entities, we need to recognize the nouns in the scenario. So student is a noun, teacher is a noun, class is a noun, desk is a noun. And don't duplicate the nouns that you have recognized. So after desk, it says that the students are using. So don't underline the student because it will duplicate the things, right? So you recognize 4 nouns, straightforward, right? Can they stay alone? Like, are they objects? Yeah, there are objects like desk and classes. Are there a person? Yeah, there are person like student and teachers. So they are acting as the entities, right? The real world things, right? Then it says to identify each entity, clearly says uniquely, he is hoping to use student ID for student, TID for teacher, CID for class, and DID for desk. And don't expect to be this descriptive in your question, right? Sometimes they give, but in most of the cases they don't. They just like hide it and show it to you, right? So you have to identify, okay, this is what this is, right? So here it is clear. So I'm going to underline the things that are going to be attributes, right? With another color, right? So student ID is going to be an attribute.
TID is going to be an attribute, CID is going to be an attribute, and DID is going to be an attribute, right? Why we are saying these things are attributes? Because that describes the entities. The student ID describe the student. Teacher ID describes the teacher, right? Likewise, CID and DID, which is for classes and desk, right? Okay, going to the second one. Also, the principal needs to store details about the student's name. Here you go. There comes more. Also, the principal needs to store details about the student's name. So name will be there. Address, teacher's name, again a name, and qualifications. Class name, again a name, and color of the desk, right? So class, name, and color of the desk. So for class, there is a name. For desk, there is a color. Yes, Nirman. So the name එක duplicate වෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. Attributes කියන ඒවා ඕන තරම් duplicate වෙන්න පුළුවන්. ඊට duplicate වෙන්න බැරි nouns විතරද? Entities duplicate වෙන්න බෑ. හොඳයි? හරි. Entities. අපි කොළ පාටින් underline කරලා තියෙන්නේ. Right? Right. Then there is a nice line in here. Teacher will spend a specific number of hours for a student in a teaching session. So be careful. Teachers, that is an entity, will spend a specific number of hours for a student in a teaching session. So in here, what we have to capture is the number of hours. And when you underline the number of hours, remember it related with the teacher as well as the student. This is regarding a teaching session. Right? The teaching session කියන එක ඔයාට හැදෙන්න යන table එකට අරගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ අවස්ථාව වෙනකොට. I show you how it does. Right? So number of hours are there. And then in the third paragraph, it helps you to recognize whether the relationship is going to be one-to-one or one-to-many or many-to-many. Right? I'll just underline it by red. Right? In the teaching learning process, one teacher is teaching to many students and a student learn by many teachers. That is one good sentence to recognize what is the relationship in between teacher and the student. And there is a specific classroom for a student. So a specific classroom for a student. Right? And it says maximum student count for a class is 45. So indirectly they are saying there are more than one student in a class. So it says a specific classroom for a student. So student has one class, one specific class. And it says maximum student count for a class is 45. That means like a class can have many students, in other words, right? And then it says a desk is given to each student to maintain until they are schooling. So a desk is given to each student to maintain until they are schooling. So a one desk is given to each student. So a one desk is given to a one student to maintain until they end the schooling. So one desk will be given to a one student, and one student will only receive a one desk because they have to maintain it until the schooling, right? So it indirectly says, sorry, one student is receiving only one desk and one desk is received by only one student, right? So we are done with reading the session for the first time. Oops. Right? Okay, Susu. Oops. Susu. All right. Sorry for that, people. So now I'm going to draw the ER diagram. So first thing first, right? All right. Now I'm going to draw this. So in the diagram, so here I'm going from the beginning again, right? So with the highlighted part.
So I recognize there are 4 entities: student, teacher, class, and desk. So it's better you maintain your sheet, right? And you can draw on the student in one corner, and I'm going to draw my teacher in another corner, and then the desk, and the classroom. And remember, it should always be in singular form, right? Singular form. Ekavachane තියෙන්න ඕන. All right. So I recognize my entities. So my green color lines are okay now, right? So the next line says to identify each entity uniquely, he is hoping to use student ID for student. So it's easy. We are going to draw these attributes and connect it with the student. Student ID for student, and teacher ID for teacher, and desk ID for desk, and CID for class, right? So I assign the prime attributes. Now, when you are assigning the prime attributes, be sure to underline them, right? Because these prime attributes are going to be the primary keys when you are creating the schema or the table structure. Then what they are saying is, in the second paragraph, also the principal need to store details about the student's name and address. So there are 2 more entities, which is called name and address. Okay, I have to, yeah, I'll put name over here, and I'll put address over here, right? And teacher's name and qualification. So I'll put name over here, and qualifications right over here, right? And class name and color of the desk. So desk has a color, and classroom has a name, right? So my second paragraph is done. Yeah, and the very last line, teachers will spend specific number of hours for a student in teaching session. So number of hours is not belongs to the teachers alone or neither to the student alone. They belongs to both of them. So it's going to be there on the relationship in between student and the teacher, right? So let's see what are the relationship is going to be. So in teaching learning process, one teacher is teaching to many students. So from that we can find a verb, right? One teacher is teaching to many students, right? Hold on, okay. I think it's better I erase this and draw the relationship later. I'll draw the address. So one teacher is teaching to students.
I'm not going to go for the cardinalities straight away. First, I recognize what are the relationship in between. And many students, and the student learn by many teachers. There is specific classroom for a student, right? So that means student, we can take has. Student has a classroom, right? And the maximum student count for a class is 45. A desk is given to a student to maintain until they are schooling. So we can simply take is given. Right? So it is simply done. I have to put the address. I'll put the address right over here of the student. Right. So we are almost done. We only need to go with the cardinality now. Now, when we are figuring out the cardinality, what I told you, read the relationship, both the sides, right? So one teacher is teaching to many students. One teacher is teaching to many students. And a student learn by many teachers. So one student learn by many teachers. So definitely this is going to be many to many. So the workings, these should be done by a pencil, and I'm going to clear those out. Rather, I'll keep it, but you better remember it should be done in a pencil, right? And there is a specific classroom for a student. So one student is having only one class. And it says maximum student count for a class is 45. So one class can have many students. So from that, this get one and this get many. Right? Write the M on the other side. Right? And the student and the desk. A desk is given, one desk is given, one desk is given to only one student, and one student, one desk is given to only one student, and one student is given only one desk. Right? So definitely it's going to be 1 to 1. So people, the things I am circling in black are rough work, which should not be in your diagram. Right? Make penciling kala makala danda. Right? So your ER diagram is done. Right? Please go through whether you got this correctly or not. Right? And if you need to have do any corrections, do it. Onirvana. So then student given list is given කියලා දැන් මේ ඩෙස්ක් එකකටද මේ මෙතනින් මම මේ අල්ලගෙන තියෙන verb එක අන්තිම පේජේ තියෙනනේ a desk is given to each student to maintain until they are schooling. ඩාට maintain කියලා ගන්නත් පුළුවන්, is given ගන්නත් පුළුවන්, right? ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම වුණත් desk එකයි student එකයි අතරනේ relationship එක maintain වෙන්නේ. desk එකක් දෙනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්, desk එක maintain වෙනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතන 1 to 1 එකක් නේද යන්නේ? student to එතන 1 to 1 relationship එකක් නේද යන්නේ? ඒ student given desk
desk එක කියන්නේ student එකයි කියන එකයි මේ desk එකයි එක student කෙනෙක්ට desk එකයිනේ. ඔව් one to one තමයි පුතේ. එතකොට මේ එක මේ scenario එක relationships දෙක clear වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කරගන්න එපා නිර්මාණ. එතකොට මං කිව්වේ අර අපි උවමනාවට වඩා මේක කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්නවා කියලා. ඔයාට ඕක හොඳටම රියලයිස් වෙනවා ඒක එක දැන් රිලේෂන්ෂිප්ස් දෙකක් අතරේ එන්ටිටිස් දෙකක් අතර රිලේෂන්ෂිප්ස් දෙකක් ලියවුනොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක. මේ අපි ස්කීම එක ලියනකොට මොකද අපි මේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ටේබල් එකක් බවට පත් කරනවා. ඒතර ටේබල් එකට ෆීල්ඩ්ස් වැටෙන විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහදී ඔයාට තේරෙයි දෙකක් තිබුණොත් එහෙම වෙන්නේ ඩුප්ලිකේට් වීමක් වෙන්නේ කියලා. right ස්කීම එක ලියනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න දැනට මගේ අවවාදය එහෙම කරන්න යන්න එපා. දෙන්නෙක් අතර එක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හැදුනම ඇති. right හරි. Number of hours. Yes. Lalindi, thanks for reminding this. So number of hours. We miss it ne? Number of hours කියන එක අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙයත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න නේද? මම එයා වෙන පාටකින් දාන්නම්. Number of hours. Right. right. Jinani, දැන් මම ඒකයි දෝ කිව්වේ මේ අපි කියන්නේ සිනාරියෝ එකකින් පිට හිතන්න යන්න එපා කියලා. right සිනාරියෝ දැන් දුව කියන ආගියුමන්ට් එක හරි. ටීචර් ක්ලාස්රූම් එක යූස් කරනවා. that's okay. right හැබැයි අපි මේ සිනාරියෝ එකෙන් පිට හිතන්න ගියොත් අපි අපේ ER එක කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්නවා. දීලා තියෙන ටිකත් එක්ක දීලා තියෙන රිලේෂන්ෂිප්ස් ටිකත් එක්ක යන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. right ස්කීම එක අඳිනකොට දුවට රියලයිස් වෙයි මොන වගේ දෙයක්ද ඒ කියන්නේ අපි ඇන්දොත් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. right හරි. මේක ක්ලියර්ද හැමෝටම? ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න. මම මේ මෙතන මේ 1 to 1 1 to many දේවල් ටික මම මකනවා. wrong. Qualification. It should be qualification. It matters, Lalindi. It should be in singular form though. Qualification. Thanks for recognizing that. Entities and attributes. They should be it's like this. Hold on. Eka indicate වෙන විදිහ අනුව Lalindi. Right now it's like this. Then අපි මෙතන number of hours කියලා ගන්නවනේ. So it's also in plural, right? But එතනට වැටෙන්නේ එක figure එකයි. Figure එක ගැන හිතලා ගන්න. කියන්නේ number of hours කියන මේ attributes later it's going to be the column names. අපි tables හදුවෙන් පස්සේ column names වෙන්නේ මේ අපි ඇඳලා තියෙන attributes ටික. right? එතකොට ඒ column එක ඇතුලේ ඔයාට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ it's just one single value. අපි ඔකට කියනවා atomic value එකක් කියලා. right? ඉලක්කමක් නම් එක ඒ කියන්නේ එක figure එකක්. කමා දදා දාන්න බෑ අපිට. the qualifications උනොත් අපිට ඒක කමා දදා දාන්න වෙනවා. right? So teacher can have a diploma, a BSc, a MSc, likewise තියෙන්න පුළුවන්. So එතනදී qualifications කියන එක ගැටලුවක්. So it's better you go with qualification. And in the places like number of hours, පැය ගාන කිව්වම even though it is like it's not in singular form, it indicates just one figure, 5 hours, 10 hours. Right? So most frequently they are singulars, but there are places where we have to use the plural. Just like it doesn't mean that we are going to have more than one particular figure inside that particular column. We are always storing one particular figure, but the naming can be changed like occasionally, very rarely it can be presented in the
in a plural form. Right? Hari. මේ diagram එක තාම අඳින අය ඉන්නවද? Otherwise we can go forward to the do the scheming part. Right. Okay, if there is anyone who is drawing this, just let me know. මේක එතකොට මේ කලර්ස් වෙන වෙනම ගන්න කියලා නෑ 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 නේද? නෑ එහෙමොන්නේ like එක පාටෙන් අඳින්න වෙන වෙනම කලර්ස් වලින් අඳින්න යන්න එපා. ඔගොල්ලෝ නිල් පෑන් එක නිල් පෑන්ෙන් ඇඳලා ඉවර කරන්න. මම මේ කලර්ස් වලින් ඇඳේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න. Right, so I'm going to the scheming part. Okay, now people hear me out. Now, when you are done with the ER diagram is the plan for our database, right? So what we are doing is we are planning the table structure using it. Right? So we are drawing the ER diagram to figure out what are the tables that we are going to create inside the database. Because when it comes to a relational database, it's going to be tables that we have, right? And then put it there pennanam මේක අන්තිමට SQL වලදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද කියන එක. Right now this workbench, MySQL workbench is the one that we are going to use to do the practicals regarding SQL, right? එතකොට workbench එක තියෙන්නේ ඔය අපි කියන structure එකට, right? Right, so I'm opening the database. Now this database name is student DB. So it has 4 tables: class info, student teacher, and teacher info. Right? So yeah, these are the tables that has been prepared using an ER diagram. Right? So my table structure එක තමයි අපි දැන් figure out කරගන්න යන්නේ. So table structure එක figure out කරගත්තම ඒක අපි database developer ට දෙනවා. You make the database and maintain it. Right? So he will use a particular database management system like Workbench, like MS Access, like Oracle. Then he or she will create the database structure that we derived from an ER diagram. Right? So now what we are going to do is we are going to derive that table structure from the ER diagram that we have drawn. Right? So the theory of drawing the schema or deriving the schema from an ER diagram. There are special case scenarios where we have to concentrate, and there are general way of doing this. So first I'm going to show you what is the general way of doing this, right? Then I'll tell you what are the special cases are, right? Okay. Hold on. Since we are building the since we are building the node,
note එක නෑනේ ඔයගොල්ලෝ ගාව නේද? අපි cases ටික ලියාගෙනිමු. That will be much better. Right? Okay. Then keep this. You take it like this. So today's heading is called Relational Schema. Right? Relational schema. Okay. So in the relational schema, what you have to concentrate is how you are going to solve the particular relationships into its table format, right? So first I'll tell you how to maintain or how to manage the cardinalities. One to one එක්කෙනෙක්ට මොකක්ද අපි කරන්නේ, one to many එක්කෙනෙක්ට මොකද කරන්නේ, many to many එක්කෙනෙකුට මොකද කරන්නේ, right? So the first one to one relationship conversion, right? So I'm taking the example. Oh yeah, I'll take employee and department. Employee works on department. So this is one to one. Oh, I'm sorry. කරන්න කලින් මම attributes ටික දාගන්න. E number is the prime key attribute, and I'm just maintaining the name. And this is T number, prime attribute, and I'm taking the location. All right. And I'm taking a descriptive attribute as well. Working hours, right? And I copy this because it is going to help me in the all other situations, all other three situations. Where I'm going to describe the one to many and many to many. Right, so I'm going to put it right over here, and another one right over here. All right. Okay, so one-to-one relationship conversion. So now the relationship is one-to-one. So one employee works in one department, and one department is worked by only one employee, right? So the way we are going to match this is we are writing the entity names first. Employee, open the bracket, and we write the attributes which is attached to it. Like there is no specific order, but it's better you, it's a good practice to start it from the key attribute. So E number, I put a comma and a name. I'm not closing the bracket because this is not the time for us to close the bracket, right? And then once I'm done with the employee entity, I'm go for the department.
department, the entity name, and D number, comma, location. So D number should be underlined. Okay. මෙතනට වෙනකන් තේරුණාද? Is it clear until this point? Right. Okay. ඒ කියන්නේ ඒකට එන ෆැක්ටර්ස් දෙක අපිට වෙන වෙනම ලියන්න කියලා තියෙනවා. එච්චරයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න විදිහ නිර්මාණ එක entity එකකට එද ස්ටුඩන්ට් ගත්තද ස්ටුඩන්ට් ID address name කියන ටික විතරයි නේද ලියන්න ඕනේ. විතරයි නෙවෙයි. දැන් මේ අපි මෙතනට වෙනකන් ඒක විතරයි. දැන් තව ඉස්සරහට තියෙනවා මේක ඉවර කරගන්න. හරි. හරි. Okay. Then once you are done with the attributes attached to the entities, entity එකට high කරලා තියෙන attributes ටිකත් එක්ක වැඩේ ඉවර වුණාම then you have to solve out the cardinality and the descriptive attribute if any. Right? First I'll tell you how to deal with the cardinality. For one-to-one relationship, what you are doing is you are taking the prime key attribute of a one entity and write it down inside the other entity's schema. Schema එක ඇතුලේ වෙන දෙයක් මම මේ කියන්නේ. එක schema එකක prime key attribute එක copy කරනවා අනිත් schema එක ඇතුලට. Right? So you have two options. Either you can copy E number into the department schema, or you can copy the D number into the employee schema. ඒකෙන් මොන එක කරත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි එකයි කරන්නේ දෙකම කරන්න එපා වැරදි. Right? So you either take E number to the department table or take D number to the employee table. So in this case, I prefer putting D number inside the employee table. And we are not underlying that. This D number, the green color D number. We are not underlying that. It is just a normal field. And why we are doing this? This is to create the relationship. Right? So later, when we are creating the tables, the underlying attributes will become the primary key. My green color attribute is going to become a foreign key. Right? So අපි foreign key එකක් කියලා කියන්නේ එක table එකක primary key එකක් වෙන තව table එකක normal key එකක් වෙන. A primary key of one table is representing a normal field on another table, so that normal field is going to be addressed as a foreign key. Right? So එයා තමයි relationship එක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ D number කියන කෙනා නොතිබුණා නම් right මම මෙයාව තිබුණ නැත්තම් මම ඕගලන්ට කිව්වොත් සමන් කියන employee වැඩ කරන location එක හොයන්න කියලා. සමන් කියන employee වැඩ කරන department එකේ location එක හොයන්න කිව්වොත් you don't have any clue to do that. මොකද name කියන එක field එක යටතේ සමන් කියන නම තියෙයි. එයාව figure out කරගන්න බෑ. මොන department එකේද ඉන්නේ කියලා. We don't have any clue. Right? And there is a question. දිල්සර අහන්නේ දැන් අපි මම ලිව්වේ D number කියන එකනේ මෙතන. Right? දැන් දිල්සර අහන්නේ අයි E number එක අපි department ලියන්නේ නැත්තේ කියලා. හේතුව තමයි දිල්සර it's going to be an unwanted data recordings. Right? ඒ කියන්නේ අපි මේක කරන්නේ අපිට relationship එකක් හදාගන්නනේ. එතකොට එක primary key එකක් තව එකක duplicate කරපු ගමන් relationship එක හැදෙනවා. So
writing the other primary key in the other table is just waste of the space that is in the database, right? A database පැත්තට ආවම ඒක data waste එක කියලා කියන්නේ considerable amount, right? So for that reason we are not going to do that, right? ඒ වගේම තමයි අපි කියනවා unwantedly data store කරන්න ගියාම අපේ database එක accuracy කියන එක database එකට තියෙන accuracy drop වෙනවා. මොකද එකම ජාතියේ data අනවශ්‍ය විදිහට තැන් තැන් වල repeat වෙනවා. Right? Okay. හරි. එතන මේ fact එක දැන් ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. So what are we doing if the relationship is 1 to 1? We are just taking a one particular primary key or prime attribute and copying it to the other schema as a normal attribute. And if you find a descriptive attribute on a one-to-one relationship, it can goes the same way we swapped the foreign key. Foreign key එක දාපු විදිහටම descriptive එක දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කැමති තැනකට ගිහිල්ලා කැමති schema එකකට descriptive එක copy කරන්න පුළුවන්. Right? And I'm going to copy the descriptive. Hold on. Yeah, I'm going to copy it to here. So that's what I prefer. What onna udekata danna puluwan, no problem. Right, working hours. So now we are done. අපිට ඕන අපේ ER එකේ තියෙන attributes ඔක්කොම scheme එකට වැටලා තියෙනවා. And we have made the relationship. Now we can close the brackets. තේරුණාද? Confirm. So department number එකයි අරකට department දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ green color එකෙන් දාලා තියෙන එකද මේ නිර්මාණ අහන්නේ? ඔව් ඒක තමයි. ඔව් එතන නිර්මාණ අපි කරේ relationship එකක් හදන එක, right? අර මං කලින් ඔයාලට විස්තර කරේ department number එක නැත්තම් ඔයාට බැහැනේ කවුරු හරි employee කෙනෙක් මොන department එකේද වැඩ කරන්නේ කියන එක හොයාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් ලිව්වොත් සමන් කියන employee එයාගේ employee number එක E001. දැන් මම department number එක මේ scheme එකේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට සමන් වැඩ කරන්නේ අපි හිතන්නකෝ D001 කියන department එක මේක තියෙන්නේ කොට්ටාවි කියලා. දැන් මෙයා මෙතන නැත්තම් department number එක මේ scheme එකේ නැත්තම් ඔයාට කිව්වොත් සමන් වැඩ කරන department එක කොහෙද කියලා හොයන්න කියලා ඔයාට මේ database එකෙන් හොයන්න බෑ නේද? දැන් ඔයාට මම කියපු නිසා ඔයා දන්නවා මෙයා කොට්ටාවේ වැඩ කරන්න කියලා. වෙන කෙනෙකුට කිව්වනම් දැන් අපි දෙන්න එක කතාව අහන් හිටපු නැති කෙනෙකුට කිව්වනම් මේකෙන් හොයන්න කියලා සමන් වැඩ කරන department එක මොකක්ද කියලා කියන්න කියලා. මේ table එකේ ගොඩාක් reports තියෙනවා නම් පහලට සමන් නිමල් කමල් කියලා එහෙම ගොඩකුත් තියෙනවා නම් D number location උත් ගොඩකුත් තියෙනවා නම් අපිට ස්පෙસિෆිකලි කියන්න බෑ සමන් මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේද වැඩ කරන්න කියලා. හැබැයි අපිට D number කියන field එක මේකේ තිබුණොත් we can record that someone is working in the department of D001. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් manage කරගන්න සමන් වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ කියන department එකේ කියලා අපිට relationship එක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි ඒක duplicate කරන්නේ. duplicate කිරීමේ result එක ඒක. right? ඒක database design කරනකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක technique එකක් තමයි one to one relationship එකක් නම් එක scheme එකක primary key එක තව scheme එකක අපි එක scheme එකක primary key එක අනිත් scheme එකේ duplicate කරන එක.
තේරුණාද නිර්මාණ? හරි right. එතකොට වර්කින් අවර්ස් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකටත් කරනවා. working hours එක අපිට කැමැති එකකට දාන්න පුළුවන් මෙතන relationship එක 1 to 1 නිසා. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. හැබැයි ඒ ඔයාගේ කැමැත්තට දාන්නේ 1 to 1 එකකදී විතරයි. 1 to many හරි many to many හරි ආවම යාව handle කරගන්න විදිය වෙනස් ඊට වඩා. right? 1 to 1 එකකදී ඔයාට employee එකේ තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් department එකේ තියන්නත් පුළුවන්. දෙකෙන් එකක තියන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. තේරුණා? හරි තේරුණා. ලියා ගන්නකො මේක. Let me know when you are done, people.
Lamai, give me a second. I need to access my email account. Okay. Right. Are we done? ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා දිල් සර මගෙන්. Yes, Dil sir, you can do. You can put the E number in the department schema instead. Yes, definitely. No problem. Right. So can we move forward? Is there anyone still writing this? Right. Okay. So we are moving to the second one. So here we are talking about maintaining a one-to-many relationship. Right. So here I say one to this side and many to this side. So this describes one department has many employees, but one employee has only one department. Right. So if it is one to many relationship, the story begins in the very same way, people. Right? So we write employee, E number underline, name, and department, D number underline, location. Right. So the next thing is mapping the cardinality. Right? Check whether it is like mapping the one-to-many relationship. So the way that you are going to do is you are going to take the prime attribute of the one side, taking the prime attribute of the one side and put it inside the many schema. එක තියෙන පැත්තේ prime attribute එක copy කරලා many කියලා තියෙන පැත්තේ schema එකට copy කරන්න ඕන. Right? ඒ කියන්නේ definitely in here D number is definitely going to the employee. No any other option over here. one to one එකේදී තිබ්බනේ කැමැති පැත්තකට දාන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙදී එහෙම බෑ. one side එක්කෙනාගේ prime attribute එක අනිවාර්යෙන් many side එකට දාන්න ඕන. Right? And descriptive attribute goes the same pattern. Right? Descriptive attribute එකේදී වෙන්නේ many side එකට ගෙනහිල්ලා descriptive එක ලියන්න ඕන. So it is a must. No any other option. Right? So now we are closing the brackets.
right? So copying the DNO is a must to be done. Putting the working hours inside the employee schema, it is a must to be done, right? Terunada, this is regarding one-to-many relationship. Right. Copy කරගන්න. එතකොට මෙනි වෙද්දි working hours කියන එක මේ employee යනවා නේද? මට තේරුනේ නැහැ. කියන්නේ one to many කියන එක වෙද්දි මේ working hours කියන එක ඔව් ඒක අනිවාර්යයි. ඒක අනිවාර්යයි. right one to many එකක නම් descriptive එකක් තිබුණොත් ඊට අපි ඒ කියන්නේ ඔතන මේ singular දැම්මට මේ අපි employees කියලා ගන්නෙ නේද එතකොට? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන employees කියලානේ උතන නේද? කියන්නේ ඔබ ලියද්දි employee නෑ ලියද්දි employee වෙනස් කරන්නේ නැහැ නිර්මාණ. හරි මේ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන employees කියලානේ කියන්නේ. plural එකෙන් employees ලා ගොඩක් ඉන්නවා කියන එක තමයි scenario එකේ තියෙන්නේ. but මෙතන අපි ලියන්නේ ඒක වචනේ. හරි. ඒතර working hours කියන එකයි උතෙන්ට ආවේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ working hours කියන එක scenario එකේ හැටියට දැන් මේ scenario එකේ මේ මම ඇඳපු කොටසේ කියලා තියෙනවා නම් employee කෙනෙක් department එකේ වැඩ කරන hours ගණක් තියෙනවා කියලා. ඒතර employee කෙනෙක් department එකක වැඩ කරන hours ගන්න. ඒතර ඒක employee පැත්තට දාන්නත් බෑ department පැත්තට දාන්නත් බෑ. අපි අර descriptive කියලා දාන්නේ දෙන්නටම තනි කරලා තියන්න බැරි ඒවානේ. දැන් employee name employee number එක employee ට විතරක් තනි කරලා තියන්න පුළුවන්. location එක department එකට විතරක් තනි කරලා තියන්න පුළුවන්. right? හැබැයි employee කෙනෙක් department එකක වැඩ කරන පැය ගාන කියන එක department එක පැත්තේ තියන්න බෑ. එතකොට මොන employee ගේ පැය ගානද කියලා reflect වෙන්නේ නැහැ. employee ගේ පැත්තේ තියන්න බෑ. මොන department එකේ වැඩ කරපු පැය ගානද කියලා reflect වෙන්නේ නැහැ. right? හරි. right? Let me know when you are done, people.
Okay, one is done. How about others? Right, okay. Is there anyone still writing this? Okay, moving to the next one. Many to many relationship, handling many to many relationship. Right, so this is the third one. Right, again, the first things are the same, right? So it's employee, e-number, underline name, and department, d-number, underline, then location. And in many to many, there is a special thing happens. The special thing is we are going to create a new table, right? Going to create a new table, which is going to have both the prime attributes of the connecting entities inside that new table. And they are together perform a composite primary key, right? So a new table is happening here. So as the name of the table, you can take something appropriate, right? Basically what we are doing is we are just combining the name of the entities, right? So I can say employee, EMP department, right? So we have to write E number and D number, and they both going to be the primary keys of this table. So make a composite primary key එකක් දෙන්නෙක් එකතු වෙලයි primary key එක හැදෙන්නේ, right? And if you got any descriptive attributes, it's going to come into this new table. So working hours is inside this schema, right? So now we can close the brackets, right? So if it is many to many, we are going to create a new table. So participating entities, prime attributes will be inserted into that new table, and together those prime keys will create a composite primary key, and any descriptive key, any descriptive attribute is going to represent inside that third table, right? They are not going to touch any of the tables which are the original ones, like the employee or the department. තේරුණාද? Right. Okay, copy it down, people. So ඒකට හැම මෙන්ටමනි එක්කදීම මේ ඕනම මෙන්ටු මිනිහ කොහොමද තමයි වෙන්නේ? ඕනම මෙන්ටු මිනිහ කොහොමද වෙන්නේ? නිර්මාණ. එතකොට සර් මේ නේම් කියන එකයි ලොකේෂන් කියන එක ඒ දෙක කම්බයින් වෙන්නේ නැද්ද උතෙන්ට? නෑ නෑ නෑ. ඒ දෙක කම්බයින් වෙන්නේ නෑ. primary keys දෙක විතරයි එන්නේ නිර්මාණ. prime keys දෙක විතරක් දාගත්තා descriptive attribute එක. එනිසා working hours කියන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන දෙයක නෑ මෙහෙමයි.
ඒක ඔයාගේ ER diagram එකේ හැටියට නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ER diagram එකේ working hours තිබුණ නැත්නම් ඔයා නිකන් අර E number D number කියලා දාලා කොළ පාට table එක වහනවා. ඔයාගේ primary descriptive attribute එකක් තිබුණොත් ඔයාගේ ER diagram එකේ අනිවාර්යෙන් ඒක මේ තුන්වෙනි table එක ඇතුළට තමයි දාන්න ඕනේ. මම දැන් මේ මෙතන ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ මොකද ඒ අවස්ථාව ගැන මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනනේ. ඒකයි මම මෙතන ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් descriptive නොතිබුණොත් ඔයාට ඒ ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි තුන්වෙනි table එක හැදෙනවා කොහොම වුණත් මේකෙදි. E number D number විතරක් තියාගෙන හරි තුන්වෙනි table එක හැදෙනවා. එතකොට මේ working hours කියන එක අපි කොහොමද වෙනම හොයාගන්නේ කියන්නේ? ඒක සිනාරියෝ එකේ හැටියට ඒ කියන්නේ අපිට දෙන විස්තර කරන විස්තර කිරීමේ හැටියට නිර්මාණ දැන් අර අපේ එතකොට ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් ඔතෙන්ට එන්නේ කොහොමද? මට තේරුණා. ඉතින් කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා සිනාරියෝ එක ගත්තොත් අපිට දැන් ඉස්සෙල්ලා සිනාරියෝ එකේ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් එකක් ඇන්දනේ පුතේ මතකද? මේ මෙතන මෙන්න මේ ලයින් එකට අපි ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් එකක් ඇන්දේ. Teachers will spend a specific number of hours for student in a teaching session කියලා. එතකොට ටීචර් ගේ ස්ටුඩන්ට් ගේ අතරමැදට තමයි අපි number of hours දැම්මේ. හරි සර්. right? හරි. එහෙම සිද්ධියක් ඔයාගේ සිද්ධියේ තිබුණොත් ඔයා ඒක කන්සිඩර් කරගන්න ඕනේ. එතෙන්ට ගොඩක්ම වටෙන් ටයිම් පීරියඩ් එකක් නේද ගොඩක්? ඔව් ටයිම් පීරියඩ් එන්න පුළුවන් ඩේට්ස් එන්න පුළුවන් right? ඒ කියන්නේ දෙන්නම සහභාගී වෙලා සිද්ධ කරන දේවල්. I found this one. Okay, let me know when you're done, people. Okay, one is done. How about others? Right. Okay. So I'm going to move forward. Now, these are the ways that you are going to recognize or to map what happens with the cardinality ratios, right? හරි දැන් තව අවස්ථා ඔයගලන්ට තියෙනවා තුනක් මට තුනක් තියෙනවා composite attribute එකක් maintain කරගන්නේ කොහොමද multi value attribute එකක් manage කරගන්නේ කොහොමද ඊළඟට weak entity එකක් manage කරගන්නේ කොහොමද right ඒ තුන මම කියන්නම් හැබැයි ඊට කලින් අපි අපේ question එකේ තියෙන schema එක දැන් ලියමු right so you can derive that schema alone with this knowledge right now remember අපි මේක වෙන වෙනම කරාම ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න තරක් තමයි මම මේක වෙන වෙනම කියලා දුන්නම ඕගොල්ලෝ මේ හැම රිලේෂන්ෂිප් එකකටම අලුතෙන් schemas හදන්න යනවා right we are not going to do that right ඒ කියන්නේ මේ කියන ER diagram එකේ මතක තියාගන්න ඕගලන්ට ලියන්න පුළුවන් student කියලා එක scheme එකක් විතරයි student
මෙයා වායි student දැන් student and teacher අතර relationship එකක් තියෙනකොට student and teacher schema, then student and classroom is having a relationship, then again student and classroom schema, then for student and desk again a student schema and desk schema. We are not going to do that. Just one schema per entity. So there will be student, there will be teacher, there will be classroom, and there will be desk. Right? So in case if you are going to derive a new table, then කොහොමත් student teacher අතර many to many එකක් තියෙන එක අලුතෙන් table එකක් හැදෙන්න ඕනේ. That table will be there. ඒක ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. Right? Okay, give it a try people. Right? Try එකක් දෙන්න මේ table structure එක මට ලියලා එවන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඇඳපු ER diagram එකට අදාළව. So the relationship එක 1 to 1 එකක්ද? මොකේද? අපේ අඳපු එක ඒක 1 to 1 උත් තිබ්බ 1 to දාලා තියෙනවනේ හැමතැනම නිර්මාණ. අපි දැන් diagram එකේ relationships තියෙනවනේ student and teacher අතර many to many. Student and classroom අතර 1 to many. Student and desk එක අතර 1 to 1. එතකොට ඔයා එක relationship එකෙන් relationship එකට ගැලපෙන විදිහට අර keys ටික මාරු කරගන්න ඕනේ. right? කියන්නේ එක සැරයකට එකක් විසඳ ගන්න. many to many එක විසඳලා ඊට පස්සේ 1 to many එක විසඳන්න. ඒ හැම එකකදීම ඔයා මේ keys මාරු කරනකොට මේ scope මේ හතර දෙනා තව එක්කෙනෙක් අලුතෙන් හැදෙයි අර many to many එක්කෙනාට. ඒ පස් දෙනා අතර තමයි දේවල් ටික හොමාරු වෙන්නේ කොහොම වුණත්. right? එතකොට මේ පස් දෙනා අතර දැන් student table එක නැත්නම් student scheme එක desk එකත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා එක අවස්ථාවක, classroom එකත් එක්ක solve කරගන්න වෙනවා තව අවස්ථාවක, teacherත් එක්ක solve කරගන්න වෙනවා තව අවස්ථාවක. එතකොට ඒක ඒ විදිහට අදාළ විදිහට field එක මාරු කරගන්න. එතකොට දැන් ස්ටුඩන්ට් එකට එන්න පුළුවන්, ටීචර් එන්න පුළුවන්, ඩෙස්ක් එන්න පුළුවන්, ක්ලාස්රූම් එන්න පුළුවන්. එහෙම කියන තුනම එකපාර එන්න පුළුවන්ද? එන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කියන්නේ 1 to 1, 1 to many, many to many එක handle කරගන්න විදිහට ඔයාට ඕන කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. right? එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. right? try එකක් දෙන්න බලන්න. and send me the answers people. I'm going to write this, like I'm going to give you 10 minutes. 10 minutes ready, come on. I'll give you 10 minutes since it is the first time. So by 6:05 I'm going to do the schema.
සර් එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ one to many එකට ස්ටුඩන්ට් ID name address මේ teacher ID කියන ටික එන්නේ. ඔව් හැබැයි ඒකෙන් තපරකින්න ස්ටුඩන්ට් මොන එක ගැනද මේ නිර්මාණ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් and one to many එක. one to many එක තියෙන්නේ නිර්මාණ ස්ටුඩන්ට් එකයි ක්ලාස්රූම් එකයි අතරනේ. එතකොට සර් මේ එතකොට ඒ සිනාරියස් දෙක ඒ කියන්නේ ඒ දෙක විතරද ගන්න ස්ටුඩන්ට් එකයි ක්ලාස්රූම් එකයි වෙනම ඒ දෙක විතරද ගන්න එතකොට අපි? නෑ ඒක එක අවස්ථාවකදී සලකලා කාවද මාරු කරලා ලියන්න ඕනි කියලා බලලා මාරු කරලා ලියන්න. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කන්සිඩර් කරලා එතනට කරන්න ඕන දේ මේ අදාළ එක්කෙනාටම කරන්න. right හරි සර්. ස්ටුඩන්ට් ඩෙස්ක් එකට අදාළ දේ ස්ටුඩන්ට් and ඩෙස්ක් පාවිච්චි කරලා කරන්න. right all right Lalindi, let me see. Okay, let me see. All right, okay. Right, okay. Yes. Okay, well done, Lalindi. That's perfect. Right, good. Yeah, I'm rechecking it. Whether I have missed anything. Teacher, it is okay. Student, yes. Perfect, Dua. Well done. Right, Nirmana. Hari. බලමු ස්ටුඩන්ට් එක සර් many to many එක. ඔව් දැන් many to many එක කියලා විතරක් හදන්න එපා මේ නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එකටයි ලියවෙන්න ඕනේ. දැන් ආගේ ස්ටුඩන්ට් එක දැනට ලියලා තියෙන තරමින් ඔව් මෙතන TID දාලා තියෙන එක වැරදි නිර්මාණ ස්ටුඩන්ට්. many to many එකක් අපි හැන්ඩල් කරගත්තේ කොහොමද? many to many relationship එකට අපි අලුතෙන් table එකක් හැදුවානේ. student and teacher අතර තියෙන many to many relationship එකක් නේ. ඒ primary keys ටික විතරයි නේද? ඔව් එතන අලුතෙන් හදලා student ගේ primary key එකයි ඒතකොට TID එන්නේ නැද්ද ඒකට? student ගේ එකටද? ඔව්. එන්නේ නැහැ නේ පුතේ. අපි ඒකට primary keys දෙකම එනවා නේද? නෑ මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ many to many relationship එකනේ. එතකොට එතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? entities දෙකට අමුණලා තියෙන දේවල් ටික විතරයි ඒ දෙන්නට එන්නේ. අලුතෙන් table එකක් හැදිලා එයාට primary keys දෙකම ඇවිල්ලා descriptive එක්කෙනා settle වෙනවා. සර් දැන් table එක හදක් දෙනවා නේද මේ student teacher කියලා එකට ලියන්න දෙනවා නේද? ඔව් දැන් ඔයා මේ student එක විතරනේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි සර් හරි. ඒ ටික මම ලියන්න. තේරුණානේ? හරි. ඔව්. හදා ගන්න කරද්ද?
Dilsara kobalama. Right. Student ID, name, address, right, okay, right, okay. Teacher, right, okay. Hari. Student teacher, right, okay. Right. Perfect. Niyamai. Haridama hari. Well done, well done. Right. Jinani, let me see yours. Yes, let me see. Okay, Jinani, yeah, in your first schema, there is a mistake. Don't underline the foreign keys. Student එකේ තියෙන DID, CID underline කරන්න එපා. Right? And let me check this with the diagram. Okay. Yes. Right, okay, yes. Right, yeah, perfect. Well done. Do atana hadaganda student scheme එකේ එන foreign keys ටික underline කරන්න එපා දුව. We are not going to do that. Right? මොකද underline කරන එකෙන් අපි indicate කරන්නේ ඒක primary key එකක් වෙනවා කියන එක. Then in the new table, the student teacher table, AK api student ID, TID underline karanne because those two together is going to perform a primary key of that table. That's why we are underlining that. Not because they are foreign keys. Right. Anitaya? Uttarayak ewanna balanna mata? Devsara sent, Jinani sent, Lalindi sent to me, Nirmana sent it to me halfway, and yeah, Kushani, Mihin, and Minidi. So එතකොට ඔය හතරම lines හතරක ලියන්න නැත්නම් වෙන වෙනම scenarios එනව නේද? වෙන වෙනම scenarios කිව්වේ නිර්මාණ. එද 1 to many එකක් ලියවෙනවා. ඒකට 1 to නෑ එහෙම ලියන්නේ නෑ. ඒකයි මං කිව්වේ එහෙම ලියන්නේ නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා පුතේ දැන් ස්ටුඩන්ට් එකේ many to many එක ලියනකොට ඔයා ලියනවනේ ස්ටුඩන්ට් එකේ ලියනවා ස්ටුඩන්ට් ID එකයි right මම ලියන්නම්කෝ මෙතන. දැන් පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ටීචර් many to many තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මේක ලියන්න පටන් ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එකේ මුලින්ම ස්ටුඩන්ට් ID underline කරනවා. ඊළඟට address name හරි name address හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද්ද පිළිවෙල කියන එක right අපි දැම්ම මේක වහන්නේ නෑ මම මේක මේ වහලා පෙන්නුවේ එකයි තියෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්නනේ වරහන් අපි දැම්ම වහන්නේ right ඊට පස්සේ teacher ගේ ලියනවා TID primary key එක qualification ඊට පස්සේ name තාමත් වහන්නේ දැන් මේ දෙන many to many එක්කෙනෙක්නේ ඒක නිසා අලුතෙන් table එකක් හැදෙනවා student teacher කියලා මම ඒක stud_teacher කියලා ගන්නවා එතනට එනවා student ID underline teacher ID underline number of hours ඒක වහන්නෙත් නෑ අපි තාම ඔන්න එතකොට many to many එක ඉවරයි. ඒක මම හදාගත්තා. ආයි මම හැදුවා කියන්නේ. හරි. එතකොට student classroom එක ඊළඟට විසඳන්න දැන්. දැන් student එකයි classroom එකයි. දැන් student එක ලියලානේ තියෙන්නේ already. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ classroom එක ලියා ගන්න. ඒතර classroom එකේ එන්නේ CID ඒක underline. number of hours කියන එක දෙකෙන් එකටවත් එන්නේ නැද්ද many to many එක? නෑ. ඉතින් number of hours අපි දාන්නේ මේ අලුතෙන් හදන එකටනේ. හරි. හරි.
classroom කියන එකයි CID and name ලියනවා. ඊට පස්සේ classroom එකයි student එකයි අතර තියෙන්නේ one to many නේ. So that means CID must be copied to the student schema. එතකොට මේ තියෙන CID එක අපි මෙන්න මෙතන duplicate කරන්න ඕනේ. තේරුණා නිර්මාණ? ඔව් සර්. right? ඒ වගේ 1 to 1 එකක් clear කරගන්න. right මේක ඉවරයි ඉන්න නිසා ඔයගලන්ට මම past paper question එකක් දෙන්නම් try කරන්න. The only doubt is whether I have those things. Yes, I think I have. Yes, great. So yes, first let's go for the සර් classroom student කියනකොට ඒකට සර් student කී තියෙන address name කියන ටික ආයෙත් කියන්න ඕනද classroom එකේ? ඔමින්න තපරකින්න. right. මේක බලන්න කට්ටිය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක නිර්මාණ තපරකින්න හොම. right මම group එකට දානවා 2011 structured paper එක. make a full question එකක්. that means 15 minutes are given to do this, right? Okay, try to do that. This is 2011. right නිර්මාණ මොකද පුතේ ආවේ? සර් ඒකට දැන් classroom මේක ගන්නවනේ. classroom ID name එකයි student කියනවා one to many එකනේ දිනේ. එතන student ID ආයිස ඒකට name address කියන දෙකක් ලියන්න ඕනද student ගේ? නෑනේ දැන් මේ මෙතන පුතේ already අපි ලියලානේ තියෙන්නේ එක many to many එන. right? එසේ අතර working hours කියන එක එනවා නේද එතන? නෑ ඇයි working hours එක එතනට ගාගන්න? දැන් working hours කියන එක කාටද අයිති? ඕක clearly තේරුම් ගන්න ඕනේ. working hours අයිති student and teacher අතර තියෙන relationship එකට. හරි සර්. ඒක මම හදලා වෙනස් එක. එතකොට අර third අපේ අර third අලුතෙන් හැදෙන table එකට ගියා එතනින් ඉවරයි. ඒ කතාව ඉවරයි දැන්. දැන් classroom එකට එන්නේ classroom ID එකයි name එකයි student ID එකයි. CID name එක එනවා. ඇයි student ID එකක් එන්නේ? අන්නේ ඕක පටල ගන්න තු දාගන්න. one to many එක කොහොමද විසඳගන්නේ? one side එකේ එක්කෙනා ගිහිල්ලා many side එකෙන් තියන්න ඕනේ. එතකොට CID එකයි name එකයි student ID එකක් දාන්න බෑ එතනට. ඇයි බැරි? classroom එක පැත්ත 1. හරි සර්. තේරුණා? classroom එක පැත්ත 1. එතකොට student පැත්ත තමයි many. එතකොට CID එක තමයි මම මේ කොළ පාටින් ලියලා තියෙන්නේ. CID එක තමයි student එකේ ගිහිල්ලා copy කරලා දාන්න ඕනේ මෙහෙම. එතකොට student කියන තැනට හරි working hours එනවා නේද? ඇයි මට මේ ඔයාට එහෙම හිතන fact එක කියන්නකෝ නිර්මාණ. එතකොට කලින් scenario එක ගත්තත් මේ sorry number of hours කියන එක එන්න විදියක් නැද්ද?
ඒ ස්ටුඩන්ට් අය ටීචර්ට අයයි තියෙනවා. අපි මේ කලින් සිනාරියෝ එකෙත් ගත්ත මේ working hours කියන එක ගත්තනේ employee කියන තැන one to many එකේ. ඔව් ඒ දැන් ඒ මේ one to many එකේ පුතේ working hour කියලා එකක් මේ මෙතනට අමුණලා නෑනේ. මෙතන නෑනේ මොකුත්. එදස ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කෙනෙකුට is teaching කියන ඒකට විතරද ගන්න ඕනේ අපි working hours එතන තිබ්බොත් විතරද? ඔව් ඔව්. ඒ දැන් මේ දෙන්න සම්බන්ධ වෙන රිලේෂන්ෂිප් එකට ෆික්ස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කෙනෙක්. එහෙම තිබ්බොත් තමයි ඔයා ඒක කන්සිඩර් කරන්නේ කොහෙට හරි එනවද කියලා. වෙන තැනක ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් තිබුණාට එයා ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් නැති කෙනෙක් එක්ක කන්ටැක්ට් කරන්න බලන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ මේකේ number of hours කියන එක අයිති teaching කියන එකනට විතරයි. දැන් මේ කලින් සිනාරියෝ වල මම ඒක ඇන්දනේ හැම එකම. දැන් මේ one to many එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් එකක් තියෙනවා. තිබ්බ නිසා තමයි දැම්මේ. නොතිබ්බ නම් දාන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඔව් සර්. right. right. නිර්මාණ බලමු අපි උත්තරේ. right. හරි. කොබලම SID name address right. හරි හොඳයි. හරි right okay. හරි. right. හරි නියමයි perfect. හොඳයි නිර්මාණ. හරි 2011 ප්‍රශ්න කරන්න බලන්න. right. අනිත් අය I need the answer. කුෂානි දුව මිහින් මිනිදි. Right, Minidua, I receive yours. Okay. All right. Right. Yeah. Yes. 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 Great. Haridu. Hondai. 2011 එක කරන්න. Right, okay, Mihin. My God, how you are doing this, Mihin? Like, isn't it complex, right? Apahasu නැද්ද?
right, okay, මෙහි හරි මට එවන්නකො right, okay. Kushani Dua, how about you? Right, okay. Let me see. Yes. Yeah, Lalindi, think about the sport entity more. They have given some like hidden details regarding the sport. And the thing I told you, if they haven't suggest any prime attribute, you have to suggest by yourself as an assumption, right? Prime attribute okay කියලා නෑ, so you have to do that. And there is a hidden attribute scenario එකේ අර sports වර්ග කීපයක් ගැන කියලා තියෙනව නේද? So that will define you an attribute. Think a little. I think okay. Orirmana. So මේකේ තියෙන parts sports such as volleyball, track and field athletics කියලා. එතකොට sports කියන එක වෙනම ලියුවා නම් ගන්න. කියන්නේ sports නම් ටික ලියන්න ඕනේ නැහැ නේ වෙනම. volleyball, track and field athletics කියලා වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔව් එතනදී නිර්මාණ ඔයා හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ entities මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ওই scenario එකේ entities දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද entities දෙක? sports කියන එක එක්කෙනෙක් sports හරි අනිත් එක්කෙනා සර් තව මේකේ තියෙනවා student name home address කියලා register කියන ඒ ටිකත් ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඕකේ අඳුන දැන් ඕකේ නාමපදනේ ඔය තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒ නාමපද වලින් entities වෙන්නේ කවුද? කොටුව ඇතුළට දාන්න ඕනේ කවුද? attributes වෙන්නේ මොකද? කොටුව ඇතුළට දාන්න student කියන එකනේ. අන්න හරි. student එක්කෙනෙක් එයා විතරද ඉන්නේ? principal කියන්නේ නෑ. ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනව නේද? උවමනාව මොකක්ද කියන එක. කුෂානි දුව කරලා එවන්න හිමින් සරේ. wants to maintain a registry with admission number. ඔව්. මොනා සම්බන්ධයෙන්ද? Student name, home address, class and sports he participates. එතකොට ඒක කොටුව ඇතුළට එන්නේ දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ ඒකේ කොටුවසට එන්න බෑ තමයි ඔයා කියපු ඒවායින් ගොඩක් දේවල්. දැන් මේක කියලා තියෙනවානේ student in a school participate in different sports such as volleyball, track and field, athlete, table tennis, etc. The principal wants to maintain a registry with admission number, student name, home address, class and sport she participates. A student can participate in more than one sport. For particular sport there can be more than one student. ඔන්න ඔතනින් ඔයාට entities දෙක හරියටම අල්ල ගන්න පුළුවන්. entities දෙකක් තියෙනවා. ඕකේ මොකක්ද entities දෙක? sports කියන එක සර්. sports කියන්නේ entity එකක් ඔතනදී. හරි සර්. right? ස්පෝර්ට්ස් එක යටතේ තමානේ සර් අර field events ඒවා දෙන්නේ. sorry එතකොට නිර්මාණයේ track and field, volleyball, field athlete වගේ දේවල් attributes වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් අපි table එක හැදුවම මොකක් හරි ඒ හැදෙන attribute එකක කියන්නේ column එකක්නේ column එකක් යටතේ එන්න පුළුවන් values දේවල්.
අන්න එතන තමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන තැන. හිතලා බලන්නකො පොඩ්ඩක්. Dalindi, that's good. හොඳයි. ඉස්සරහට යමු. කුෂානි දුව මට දුව කරන එකේ කියන්නේ අපේ මේ මම මුලින්ම දීපු ක්වෙස්චන් එකේ උත්තර ටික එවන්නකො පුතේ මේ පාස් පේපර් එක කරන්න ගත්තා නම් right, let me see. ER diagram එක කිව්වා. ඒක විතරයි මේ. බලමු. තපරකින්න. Hi, Lalindi, your answer for the part B is correct. Good duo. Keep it up. Nirmana balamu. Hari. S ඔයා S name කියලා ගත්තේ student name කියන එකද නිර්මාණ? right හරි. ඒක මේ scenario ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුතේ. වෙනස් කරන්න යන්න එපා. right ඒකයි sport එකේ පැත්ත තව fill වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකේ අනිත් එක primary key මේ prime key attribute එක underline කරන්න student කියන කෙනාගේ admission number කියන එක underline වෙන්න ඕනේ. sport එක පැත්තට ඒගොල්ලෝ prime key attribute එකක් දීලා නැහැ. ඒක නිසා ඔයා එකක් යෝජනා කරන්න ඕනේ. right ඔයා propose කරන්න ඕනේ. then after අර අපි කතා වුණානේ track and field athlete
ඊළඟට ඔය තියෙනවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් වර්ග කීපයක් ගැන. එතකොට කියලා තිබ්බි ස්පෝර්ට්ස් වර්ග. එතකොට ඔයාට ඒ එන්ටිටි එක පැත්තට එනවා ඇට්‍රිබියුට් එකක් ටයිප් එක කියලා. එතකොට ඔක්කොම ලියන්න ස්පෝර්ට් එක ටයිප් කියලා විතරක් ලියවනම් ඇද්ද? ටයිප් කියලා විතරක් ලිව්වම ඇති. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක අල්ලගන්න ඕනේ ස්පෝර්ට් එක පැත්තට. මොකදද? ස්පෝර්ට් එක පැත්තට අපි දාන්න ඕනේ ඒක විතරද? ඒකයි ඔයා ස්පෝර්ට් ID එකක් ප්‍රොපෝස් කරන්න ඕනේ. ඒක කොයක්වත් කියලා නැහැ කියලා අපි හිතලා දාන්න ඕනද? කියලා නැහැ. ඔව්. අපි IDs මම කියවනේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි ඔයාට prime key attribute එකක් කියලා නැත්නම් අපි එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒක අපේ assumption එකක්. උපකල්පනය කිරීමක්. ඊළඟට ID නම් ස්ටුඩන්ට් ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියෙනකොට ස්පෝර්ට් එකට තුනම ID එකක් දාන්න ඕනේ. කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැම ER diagram එකක entity එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ID එකක් තිබිය යුතුයි. ඒක යුනික් වෙන්න ඕනේ කියලා යුනික් කියන එක පෙන්වන්නද? එයා ඉස්සරහට යුනික් වෙන කෙනෙක් තමයි අනිවාර්යෙන්. අපි ER diagram එකේ දානකොට යුනික් type එකේ කෙනෙක් තමයි දාන්නේ. එතකොට කියලා නැත්නම් ID කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ඉන්ඩිකේට් වෙනවා යුනික් කෙනෙක් කියලා. right? එතකොට ස්පෝර්ට් එකේ නම් ස්පෝර්ට් ID, ක්ලාස් එකේ නම් ක්ලාස් ID කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා නැත්නම්. right? so ඒක රිලේෂන්ෂිප් එක තියෙන එකයි මෙතන 1 to many කියන එක විතරයිනේ. ඔය සෙට් එක විතරයි. රිලේෂන්ෂිප් එක 1 to many ද? ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න 1 to many නෙවෙයි රිලේෂන්ෂිප් එක. so many to many. sorry. yes. many di your one is correct. The only mistake is the cardinality ratio. It is not 1 to many දුව. කියවලා බලන්න 1 to many ද කියලා. Other than that, other things are perfect. Admission number and sport ID underline කරන්න. It is a must. කුෂානි දුව කමක් නැහැ මට ආන්සර් එක එවන්න. උඩට දැන් එවන්න අපහසුයි නම් මට එවන්න ආන්සර් එක. දිල්සර දිල්සර වැරදි කීපයක් කරගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි ස්පෝර්ට්ස් කියන, ඒ කියන්නේ ඔයා බහුවචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා entity එකක් ඇතුළට. ස්පෝර්ට්ස් කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. that is wrong. ඊළඟට ඒකේ shape එක sport කියන entity එක එන්න ඕනේ පුතා rectangular එකක් ඇතුළේනේ. so it should be a rectangular. entities දෙක හරි sport එක පැත්තේ. ස්ටුඩන්ට් එක පැත්තේ ඔයා ස්පෝර්ට් කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක් දැම්මොත් වරදිනවා. අපි ස්ටුඩන්ට් ඇටච් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ව ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන ටික විතරයි. right? ඊළඟට descriptive attribute එක okay. relationship එකත් හරියට අඳින්න shape එක නැත්තම් ලකුණු නැති වෙයි. අනිත් ටික okay. ඒ වැරදි ටික හදාගන්නකො. Jinani, yes, right, okay, yes. Jinani, it's better you take something like sport ID dual, because sport type just by itself, sport type. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. But it's better we go with a sport ID. අර ඒක තමයි good practice එක. right? others are okay දුව. done very well. නිර්මාණ කෝ බලමු. right, okay. හරි. දැන් හරි නිර්මාණ. හොඳයි. අර admission number කියන එකේ admission වචනයටත් underline කරන්න. හරි. අනිත් එක හරිනේ සර්. අනිත් එක හරි. Jinani part B. Okay. Student can participate. Yes, Jinani, the part B is correct as well. Well done.
Yes, Minidhi. Yes. It is many to many, right? Right. So I'll complete the question that we have done at the very first time. So I only need to cover up the student and desk relationship. So desk is going to have a DID and the color. DID is going to underline, and either you can put student ID into the desk, or you can take desk ID into the student. So I put student ID right over here inside the desk, since they got one-to-one relationship, right? ඕනනම් එයාව student එකට කියන්නේ DID එක student එකට යන්නත් පුළුවන්, no problem, right? So all the things have been completed, so I can close my brackets, right? This is going to be the answer for the first one. Right, so since the time has elapsed, 3 is 6:34. Yes, and yes, Jinani, your explanation. Yes. Right, well done. Part C is also correct. Jinani, well done. Minidhi. Right. Minidhi, that one is also correct, Dua. Well done. Right, people. So I'm getting the answers. I'm very happy that you guys are like really into this. And Lalindi. Yes, part C is correct. Yes, okay. Yeah, Lalindi Dua, for the modification, simply write and write the schema Dua, that's all. Yeah, what you have said is correct Dua, but it's better you illustrate it, right? So your modification, what you have proposed as the modifications are correct, but it's better you write how it's done, right? So illustrate it, right? That is what they are expecting. All correct, Dua, well done. Right, so people, you can send me the answers. So I'm going to end the session from this point. part C එකේ මොකක්ද? Part C එකේ අහලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ ER diagram එකක relationship එකකට attributes දාන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශයක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරිද වැරදිද කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙනවා මේ තියෙන මේ සිනාරියෝ එකෙන්. අපි උඩ ඇඳපු සිනාරියෝ එකෙන්. right? හරි සර්. right? සර් C එකේ විතරනේ කරන්න ඕනේ. D එකක් කරන්න ඕනේ. හරි. right?
Hari, CID එකයි කරලා මට එවන්න. I'll see you, right? So people have a very good night, right? Keep it up. We are like almost like more than halfway through, right? So thank you very much, everyone. Right? Have a pleasant evening and a very good night. Right? I'll see you on next Tuesday for the same time. Thank you very much. Oh, Nirmana. එතකොට මේ TA එකේ තියෙන එක fill කරන්නද නැත්නම් නෑ. database design ඒක කියලා තියෙන මොකද්ද? A database weaknesses designer suggest to following, right people? Thank you very much. Okay, Minidi, thank you. Lalindi, thank you. ඒක කියලා තියෙන්නේ නිර්මාණ a database designer suggests the following relation for the above system. උඩ කියපු system එකට relation එක කියලා කියන්නේ table එකට. Right? table එක මේ පහළ තියෙන table එක තමයි propose කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ table එකේ තියෙන mistakes දෙකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන data duplicate වෙලා කියන තියෙනවා කියන්නේ admission number කියන එකයි student name කියන එකයි admission number කියන එකයි student name කියන එකයි කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ඕනේද කියන්නේ මේ admission number එක විතරක් ලියුවාම මදිද ඔතන දැන් මෙහෙමනේ වෙන්නේ ඔයාට ඕක හිතා ගන්න ලේසි ඔයාට උඩ ඇඳපු ER diagram එකට scheme එකක් ලිව්වනම් ඔව් සම ලියලා ඔයා ලියලුවානේ ඒ scheme එකත් එක්ක මේක compare කරන්නකො දැන් ඒ scheme එකනේ හරි scheme එක වෙන්නේ ඔව් right එතකොට ඒකයි මේකයි compare කරනකොට ඔයාලට වැරදි ටික හොයාගන්න පුළුවන් data duplicate වෙනවා කියන එක හේතුවක් ස්පෝර්ට් එකේ ගන්න පුළුවන් නේද මොකක්ද ගන්නෙ ස්පෝර්ට් type කියන එක ස්පෝර්ට් ID කියන එක මෙතනට දීලා නැහැ ස්පෝර්ට් ID කියන එක මෙතනට දීලා නැහැ මෙතන නැති clearlyම නැති attribute එකක් තියෙනවා එකක් sport ID අනිත් එක මොකක්ද මිනිදී the C part is correct දුව ID ගන්න number of hours number of hours නෑ ඒක major mistake එකක් දැන් sport ID එක නම් scenario එකේ නැති නිසා දැම්මේ නෑ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම මේකේ number of hours කියන එක නෑ එතකොට ඒ කියන්නේ වෙනම table එකකට ගහන්න ඕනේ නැත්නම් oh yes ඔයා මේකේ වැරදි ටික කියලා අර scheme එක ලියලා පෙන්නන එකයි කරන්නේ මේ modification එක මොකක්ද කියන එක ඔයා ඒක ලියලා ස්පෝර්ට් එකට වෙනමයි ස්ටුඩන්ට් කැලෙන්ඩර් වෙනමයි ගහන්න නැත්නම් ඔක්කොම එකට ගහන්න නෑ ER diagram එකට දාලා scheme එක ලියා ගන්නවා තේරුණා ඒක වෙන වෙනම දෙකක් අඳින්න yes දෙකක් නෙවෙයිනේ ඔතන many to many නේ තුනක් ඇඳෙන්න ඕන හරි සර් right දැන් men to many කියනකොට දෙක කියන්නේ relation කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ස්පෝර්ට් එක විතර නේද ඇයි අලුතෙන් හැදෙන table එක හරි සර් right කලබල වෙන්නේ නැහැ දැන් කරගන්න පුළුවන් පරිස්සමට මතක ඇතුව කරගන්න ඕන ඔය දැන් නම් අවුලක් නැහැ දැන් ඒ ටික ලේසි ඒප්නේ හරි මම එන session ඒකට කලින් lesson ටික මට පොඩ්ඩක් ඔව් මම සර් මතක ඔයා දැන් සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකට සෙටල් වෙන දැන් ලබන සතියේ network පටන් ගන්නවා මිහිනුත් network එනවා නම් එන්න සහ මිහින් මට උත්තර ටික එවන්න 5th lesson එක 2023 ක්ලාස් එකෙන් cover කරගමු right hari මම end කරනවා session එකේ නම් right thank you very much thank you very much good night good night